Bonjour guys, et bienvenue to our channel French is Fun. So today's video is the third video of the conversation series which we've been doing. So if you guys haven't checked out our previous videos of this conversation series, please do go and check it out. We are leaving the link in the description box. So today's video is gonna be on the topic, the forest, la forêt. So I'm pretty sure it's gonna be very much interesting. So before getting into the video, if you guys haven't subscribed to our channel, please do hit the subscribe button and the bell button too, so that you guys get notified whenever we post a new video. So yeah, let's get started. Bonjour, viens. J'espère que tu es tout prêt pour le voyage de camping. Tout à fait. Comment puis-je ne pas être préparé? Alors, quand est-ce que le bus arrive? Selon la carte d'horaire, il arrive ici dans 10 minutes. Il vient de la ville voisine. Oh, je vois. Cool. Aujourd'hui, pour atteindre notre destination, cela prend un peu plus de temps que d'habitude. Est-ce que c'est à cause du blocage de la route? Exactement. Puisque la route directe est bloquée, nous prenons plusieurs virages. Oui, je comprends. Maintenant, on prend une droite après le centre commercial au lieu de la gauche, non? Correct. Ah, regarde, le bus est là. Voilà, commençons le trekking. Oui, je suis énormément excitée. Oui, je kiffe cette ambiance. Adolphe, quelles sont les choses que tu as dans ton sac à dos? Dans mon sac à dos, il y a une lampe torche, une bouteille d'eau, un sac de couchage, plein de nourriture, une tente, un téléphone portable. C'est tout. Oh là là, c'est chouette. Alors, je pense que ça suffit pour nous protéger des animaux sauvages. Quoi? J'ai peur des animaux sauvages. Quels sont les animaux présents ici? Il y a des éléphants, des singes, des girafes, des tigres, des serpents, des crocodiles. Mais tous ces animaux vivent au bord de la rivière. Je flippais, mais à cause du réchauffement climatique et de la déforestation, la beauté des forêts a disparu. Oui, c'est notre responsabilité de sauvegarder notre terre. Alors c'est noir. J'allume le feu de camp. Ouais, je range les choses pour installer la tente. So that was the end, guys. Hope you enjoyed it. Now let us experiment and explore with the new words we've gained today and find out their actual meaning. So these words come really in handy on a daily basis, so it's best that we imbibe it all thoroughly right now. Alright, let's get learning. Le vocabulary. J'espère que, I hope that, tout à fait, absolutely, selon, according to, la carte d'horaire, timetable card. Let's do it once more. J'espère que, I hope that, tout à fait, absolutely, selon, according to, la carte d'horaire, timetable card. La ville voisine, the neighboring town. Exactement, exactly, puisque, since, plusieurs, many, virage, turn. La ville voisine, the neighboring town. Exactement, exactly, puisque, since, plusieurs, many, virage, turn. Le centre commercial, the shopping mall. So now let us proceed to learn a very important element included in the video we just saw, which is nothing but the directions. Alright, so here it goes. La gauche, the left, la droite, the right, tout droite, straight. So when you want to say to the left, you say à gauche. When you want to say to the right, you say à droite.
une lampe torche, a torch, une bouteille d'eau, a water bottle, un sac de couchage, a sleeping bag, des bottes de randonnée, hiking boots, plein de nourriture, plenty of food, une tente, a tent, un téléphone portable, a mobile phone, c'est chouette, it's nice, protéger, to protect, des animaux sauvages, the wild animals, j'ai peur, I'm scared, des éléphants, the elephants, des singes, the monkeys, des girafes, the giraffes, des tigres, the tigers, des serpents, the snakes, des crocodiles, the crocodiles. Au bord de la rivière, along the riverside, je flippais, I was freaking out. Réchauffement climatique, global warming, deforestation, sauvegarder, to save, le feu de camp, the campfire, installer, to set or to install. So that's all for today's video. Hope you liked it. As usual, if you liked the video, don't forget to hit the like and subscribe button. Merci for watching this, and au revoir. See you in the next video.